Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So this morning we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, Text 9, in the matter of questions by Vidura. Yadā ca pārtha-prahitaḥ sabhāyāṁ jagad-gurur yāni jagāda kṛṣṇaḥ tāni puṁsām amṛta-ayanāni rājoru mene kṣata-puṇya-leśaḥ. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Translation. Lord Kṛṣṇa was sent by Arjuna into the assembly as the spiritual master of the whole world, and although his words were heard by someone like Bhīṣma as pure nectar, it was not so for the others, who were completely bereft and although his words were heard by some like Bhīṣma as pure nectar, it was not so for the others. It was not so for the others who were completely bereft of the last farthing of past pious works. The king Dhṛtarāṣṭra or Duryodhana did not take the words of Lord Kṛṣṇa very seriously. Purport. Lord Kṛṣṇa, who is the spiritual master of the entire universe, accepted the duty of a messenger and deputed by Arjuna went to the assembly of King Dhṛtarāṣṭra on a peace mission. Kṛṣṇa is everyone's Lord, yet because he was the transcendental friend of Arjuna, he gladly accepted the role of messenger, exactly like an ordinary friend. That is the beauty of the Lord's behavior with his pure devotees. He reached the assembly and spoke about peace, and the message was relished by Bhīṣma
and other great leaders because it was spoken by the Lord himself. But due to the exhaustion of the pious results of their past deeds, Duryodhana or his father Dhṛtarāṣṭra did not take the message very seriously. That is the way of persons who have no credit of pious deeds. By past pious deeds, one may become the king of a country. But because the results of the pious acts of Duryodhana and company were dwindling, it became evident from their actions that they were sure to lose the kingdom to the Pandavas. The message of Godhead is always like nectar to the devotees, but is just the opposite to the non-devotees. Sugar candy is always sweet to a healthy man, but it tastes very bitter to persons suffering from jaundice. Bengali? অর্জুন কর্তৃক জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌরব সভায় প্রেরিত হয়েছিলেন এবং যদিও তার বাণী কেউ কেউ ভীষ্ম আদি বিশুদ্ধ অমৃতের মতো শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হওয়াতে অন্যরা তা শ্রবণ করতে পারেনি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বহুমানন করেনি। তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন সারা জগতের গুরু, তিনি অর্জুন কর্তৃক দূত কার্যে নিযুক্ত হয়ে কলহের মীমাংসা করে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই প্রভু, তবুও অর্জুনের অপ্রাকৃত বন্ধু হওয়ার ফলে তিনি সানন্দেই তার দূত হয়েছিলেন, ঠিক একজন সাধারণ বন্ধুর মতো। তার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আচরণের এটি হচ্ছে মাধুর্য। তিনি সভায় গিয়ে শান্তির বাণী বলেছিলেন এবং তার সেই বাণী ভীষ্ম আদি মহান নেতারা আস্বাদন করেছিলেন, কেননা তা ছিল স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত বাণী। কিন্তু দুর্যোধন অথবা তার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের পূর্বকৃত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেই বার্তার বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। পুণ্যহীন ব্যক্তিদের আচরণই এইরকম। পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে কেউ একটি দেশের রাজা হতে পারে, কিন্তু দুর্যোধন ও তার অনুগামীদের পুণ্যফল বিনষ্ট হওয়ার ফলে তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল যে পাণ্ডবদের কাছে তারা অবশ্যই তাদের রাজ্য হারাবে। ভগবানের বাণী সর্বদাই তার ভক্তদের কাছে অমৃতের মতো, কিন্তু অভক্তদের কাছে তা ঠিক বিপরীত। সুস্থ মানুষের কাছে মিছরি মিষ্টি, কিন্তু যারা পাণ্ডুরোগে ভুগছে তাদের কাছে তা অত্যন্ত তিক্ত। Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Devani Pracharine Nirvishesha Samavadi Shri Kṛṣṇa Chaitanya Shri Advaita Gadadhara Srivasari Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hari Haraye Namo Oh Bhagavatam Oh Sacro Yat-chitātanan mene Shri Guru Dinatarinam Paramanandamādhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hariom Tatsat. I was asked to speak something on Srila Prabhupada first. I was asked to speak something on Srila Prabhupada first. তো আমাকে বলা হয়েছিল শ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। When Prabhupada was here, we had these small Radha Kṛṣṇa and Gauranga Mahaprabhu. When Srila Prabhupada was here, we had these small Radha Kṛṣṇa and Gauranga Mahaprabhu. যখন শ্রীল প্রভুপাদ এখানে ছিলেন তখন আমাদের ছোট শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং রাধা কৃষ্ণ ছিল। যে রাধা মাধব সবসময় অল্টারে আছেন সেই ছোট রাধা মাধব ছিল। So the small Radha Krishna deity, Radha Madhav deity you can see now in the altar, that was at that time. এবং তখন বিগ্রহ যেখানে এখন শ্রীল প্রভুপাদ আছেন সেখানে ছিল, এইদিকে ছিল না, আর শ্রীল প্রভুপাদ তখন 3 বার বিগ্রহ পরিক্রমা করতেন। At that time the deities were in the place where Srila Prabhupada is now situated, and Srila Prabhupada used to do the parikrama 3 times. So on one side he rang the bell. So on one side he would ring the bell. তো একদিক থেকে তিনি ঘন্টা বাজাতেন। He was saying there should be a bell on the other side. He was saying that there should be a bell on the other side. তিনি বলেছিলেন যে আরেক দিকে ঘন্টা থাকা দরকার। But we didn't put. কিন্তু আমরা এখনো মনে হয় আমরা সেটা লাগাইনি। Now we have bell on both sides. এখন আমাদের দুই দিকেই ঘন্টা আছে। It took us many years. অনেক বছর লাগলো এটা করতে। So one time I was in Kirtan, and after the Hare Kṛṣṇa I say Hari Bol. At one time I was leading Kirtan, and after Hare Krishna I would say Hari Bol. তো এক সময় আমি কীর্তন নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাওয়ার পরে আমি একবার বললাম হরি বল। আমি চেয়েছিলাম যেন সব ভক্তরাই তারা কীর্তন করেন। So I wanted that everybody should sing with me. Prabhupada called me over. শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ডেকে পাঠালেন। He said, don't add any words to the mantra. He said, don't add any words to the mantra. তিনি বলেছিলেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সঙ্গে কোনো কিছু যোগ করবে না। He was afraid that if I said Hari Bol, pretty soon the whole Islam would start saying Hari Bol. He was concerned that if I said Hari Bol, whole of ISKCON may start saying Hari Bol. তিনি এই ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন যে যদি আমি হরি বল বলতে শুরু করি তাহলে সারা ইসকন তারাও তারপরে হরি বল বলবে। Simple thing
he wanted the Hare Krishna Mahamantra to be left alone. The simple thing, he wanted the Hare Krishna Mahamantra to be left alone. তিনি চেয়েছিলেন সরলভাবে যে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রই গাওয়া হবে। And reading a translation here, While reading, we're reading the translation here. যখন আমরা অনুবাদ পড়ছিলাম, লেখা আছে যে Duryodhana Dhṛtarāṣṭra সমস্ত পুণ্য কর্ম শেষ হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন তাদের সমস্ত পুণ্যকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল। So we saw that how Dhṛtarāṣṭra and Duryodhana, all of their piety were finished. We were at the Ardha-kumbha-mela in 1971. We were at the Ardha Kumbha Mela in 1971. আমরা 1971 সালে অর্ধ কুম্ভ মেলাতে ছিলাম। At the end, Maharaj sometimes say, are there any questions? At the end, Srila Prabhupada would sometimes ask if there were any questions. তো প্রবচনের শেষে শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণত জিজ্ঞাসা করতেন যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। There was one senior devotee, he said, I have a question. There was one senior devotee, he said, I have one question. একজন বরিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তো উনি বললেন যে আমার একটা প্রশ্ন আছে। He said that because of pious acts, yagyas, charity, any pious activity, we get some, we achieve Krishna consciousness. He said, due to some pious, he asked, due to some pious activities, yajna, charity, and so on, then we get Krishna consciousness. তিনি বললেন যে কিছু পুণ্যকর্মের দ্বারা, যেমন যজ্ঞ, দান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত পেতে পারি। I look back at my life. So I looked back at my life. আমি আমার নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকালাম। আমি কোনো পুণ্য কর্ম করেছি বলে মনে হয় না। আমি কোনো পুণ্যকর্ম করেছি বলে মনে হয় না। So I was thinking that I don't think that I have ever done any piety in my life. So how did I get Krishna consciousness? So how did I get Krishna consciousness? তো তাহলে কিভাবে আমি কৃষ্ণ ভাবনামৃত পেয়ে গেলাম? So this was his question. এটা ছিল ওনার প্রশ্ন। Prabhupada replied, প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, I gave your good Prabhupada said that I created your good fortune. শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, আমি তোমার সৌভাগ্য তৈরি করে দিয়েছি। So actually, we may not have any pious activities. Actually, we may not have any pious activities. তো বাস্তবিক পক্ষে আমাদের হয়তো কোনো পুণ্যকর্ম নাও থাকতে পারে। Simply by the mercy of Srila Prabhupada, people, devotees were able to achieve Krishna consciousness. But simply by the mercy of Srila Prabhupada, devotees were able to achieve Krishna consciousness. কিন্তু কেবলমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের করুণাতেই ভক্তরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রাপ্ত হতে পেরেছিল। Sometimes we may think, well, I achieved all this because of my good works. Sometimes one may think
I have achieved all these because of my good works. তো কখনো কেউ মনে করতে পারে হয়তো যে এই সব কিছু আমি আমার পুণ্য কর্মের দ্বারা অর্জন করতে পেরেছি, আমার ভালো কাজের দ্বারা অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু এটা ভাববার যে কৃপা করলেন বলে আমরা পেয়েছি। কিন্তু আসলে প্রভুপাদ এসে কৃপা করলেন বলে আমরা পেয়েছি। But actually it is Srila Prabhupada who came, and in this way we got this. So that until the best. Yeah, 2 past tense. Okay. 8:20. It's fine. It's 8:20. 8:20. So here you see how Kṛṣṇa, he went as a messenger. So here we see how Lord Kṛṣṇa, he went as a messenger. তো এখানে আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি দূত কার্য করার জন্য গিয়েছিলেন। তো দূত হওয়া হয়তো একটা নিম্ন সেবা। তো পারহ্যাপস বিইং এ মেসেঞ্জার ইজ এ লো প্রোফাইল জব। কিন্তু তিনি Arjunaর বন্ধু বলে তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি একজনের বন্ধু বলে তা গ্রহণ করেছিলেন। But because he was friend of some special person, this is why he accepted this. Actually, Kṛṣṇa's activities are very special. Actually, Krishna's activities are very special. আসলে শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী অত্যন্ত অনন্য সাধারণ। And so he went to the Guru's Rajya. So he went to the Kuru's Rajya. তিনি কুরুদের রাজসভায় গিয়েছিলেন। And he taught peace. And he taught peace. এবং তিনি শান্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। Bhakta-jana, Bhīṣma ইত্যাদি তার অমৃত মতন গ্রহণ করতেন। তো ভক্তরা যেমন ভীষ্ম আদি তারা এই কথা অমৃতের মতো গ্রহণ করেছিলেন। So the devotees who were present there like Bhīṣma etc. they accepted his words like sweet nectar. Prabhupada দিয়েছেন যা রোগী তাদের কাছে যারা জানেন রোগী আছে সে চিনি মিষ্টি লাগে না। Sorry Guru Maharaj, I didn't get it. English. Prabhupada used the analogy that someone who's sick or jaundice, sugar doesn't taste sweet. Srila Prabhupada used the analogy that someone who is sick with jaundice, sugarcane doesn't taste sweet. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে উপমা দিয়েছেন যে কেউ যদি রোগী হয়, অসুস্থ হয়, তাহলে তার কাছে মিছরি মিষ্টি লাগে না। But healthy person, naturally sugar tastes sweet. But for a healthy person, naturally sugar tastes sweet. কিন্তু একজন সুস্বাস্থ্য ব্যক্তির কাছে মিছরি স্বাভাবিকভাবেই মিষ্টি লাগে। So
to get a kingship takes some karma. So to get kingship takes some time, Takes some karma. takes some karma. তো রাজা হওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু কর্ম গ্রহণ করতে হয়। But to remain a king, more karma. But to remain a king, you need more karma. আর রাজা হয়ে থাকতে গেলে আরো কর্ম গ্রহণ করতে হয়। Because I don't know what karma is to the credit of Arjuna, chief minister, prime minister. Of course, I don't know what karma or credit to become chief minister, prime minister and so on. তো অবশ্যই আমি জানি না যে কেউ মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে তার কিরকম কর্ম নিতে হয়। But chief minister attends the rājā. But our chief minister attends our Rath Yatra in Calcutta every year. কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর কলকাতা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। And so that's a very pious activity. That is a very pious activity. এবং সেটি অত্যন্ত শুভ কর্ম। And our prime minister, he inaugurated the largest Bhagavatam in the And- world. And our prime minister, he inaugurated the largest Bhagavad Gita in ISKCON Delhi. এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি ইসকন দিল্লিতে সবচেয়ে বড় ভগবত গীতা উদ্বোধন করেছেন। And they did many other things. And he did many other things, এবং এইভাবে আরো অনেক কিছু তিনি করেছেন, Which are very good karma. which are very good karma. যেগুলো অত্যন্ত ভালো কর্ম। Like he give Bhagavad Gita to all the people that he met. Like he gives Bhagavad Gita to all the people that he meets. যেমন আপনি যাদের সাথেই দেখা হোক তাদেরকে ভগবত গীতা দিতে পারেন। So we read in the Bhagavatam or different shastras how like after Bali he became king of Sarga. We read in the Bhagavatam and different shastras how Bali, he became the king of Swarga. তা আমরা শ্রীমদ ভাগবতে পড়ে থাকি যে কিভাবে বলি মহারাজ তিনি স্বর্গের রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু রাজা থাকতে গেলে তিনি আসনের জায়গা বারবার করেন। কিন্তু রাজা থাকতে গেলে তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন বারবার করতে হয়েছিল। But to remain as a king, he had to perform various many ashwamedh yagyas. So this took on becoming king and staying a king. So there are two karmas. One is to become a king and one is to stay as a king. তো দুই ধরনের কর্ম এইভাবে, রাজা হওয়ার জন্য এবং রাজা হয়ে থাকার জন্য। Dhṛtarāṣṭra and Duryodhana, somehow they became king. Dhṛtarāṣṭra and Duryodhana, somehow they became kings. ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধন কোনোভাবেই হোক তারা রাজা হয়েছিল, But they didn't have the karma to stay king. But they didn't have the karma to stay as kings. কিন্তু রাজা হয়ে থাকার জন্য তাদের সেরকম কর্ম ছিল না। It's interesting to note that one has to be continually doing good karma to stay in any position. It is interesting to note that one has to be continually doing good karma
to stay in any position. তো এটা একটা লক্ষণীয় বিষয় যে একটি ভালো পদে থাকার জন্য, বর্তমান থাকার জন্য কাউকে যথেষ্ট পরিমাণ সুকর্ম সঞ্চিত থাকতে হবে। Somehow Krishna was a friend of Arjuna. Somehow Krishna was a friend of Arjuna. তো যে কোনো ভাবে হোক কৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের বন্ধু। So he reciprocated with Arjuna and he acted like a good friend. So he reciprocated with Arjuna and he acted as a good friend. তো তিনি অর্জুনের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান করেছিলেন এবং এমন ভাবে আচরণ করেছিলেন যেন তারা দুজন খুব ভালো বন্ধু। Bhagavatam or the Krishna book, it shows how the Rājoras are completely dependent on Krishna. The 10th canto of the Srimad Bhagavatam, the Krishna book, show how the Vrajavasis were completely dependent on Krishna. তো শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ যা কৃষ্ণ বই, তাতে দেখা যায় যে ব্রজবাসীরা তারা কিভাবে সম্পূর্ণরূপে ভগবান কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তো অনেক অসুরেরা Kesi demon came in their midst and Krishna said, come on. কেশী দানব যখন এসেছিল অত্যাচার করবে, তখন কৃষ্ণ বলেন ঠিক আছে আসো। So, like this, many times the Rājoras are attacked by different demons. So like this, many times the Vrajavasis were attacked by various demons. তো এইভাবে ব্রজবাসীরা অনেক সময় বহুবার তারা বিভিন্ন অসুরদের দ্বারা উৎপাতগ্রস্ত হয়েছিল, আক্রমণ তাদের আক্রমণ করা হয়েছিল। And Kṛṣṇa, he very kindly saved his friends. And Krishna, he very kindly saved his friends. কিন্তু কৃষ্ণ তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তার বন্ধুদেরকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। And we recently had the appearance of Radha-kunda. We recently had the appearance of Radha-kunda. তো আমরা কিছুদিন আগেই রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব উদযাপন করলাম। So, how Radharani, she reciprocated Kṛṣṇa in a very special way. How Srimati Radharani reciprocated with Krishna in a very special way. আমরা দেখতে পাই কিভাবে শ্রীমতী রাধারানী তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খুব বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিলেন। Krishna আসছে এবং রাধারানী বলেন আপনি কলুষিত। যখন কৃষ্ণ আসলেন তখন রাধারানী বললেন যে আপনি কলুষিত। When Krishna came, then Srimati Radharani said that you are now contaminated. তুমি
একটা গো হত্যা করলে, so you have killed the cow. So তোমরা অনেক তীর্থ স্নান করে এটা এই পাপ থেকে পরিষ্কার করতে হবে। তো তোমাকে অনেক তীর্থ স্নান করে এই পাপ থেকে পরিষ্কার হতে হবে, মুক্ত হতে হবে। So you have to take bathing in so many holy places to get rid of this sinful reaction. Krishna said, well, you think I have to go all over the world to different holy places? So the Krishna said, you think I have to go all over the world to different holy places? তো তখন কৃষ্ণ বললেন, তোমার কি মনে হয় আমাকে সব তীর্থে স্নান করার জন্য সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে? Call the holy places here. So she said, I'll call the holy places here. উনি বললেন যে আমি সব তীর্থকে, সব পবিত্র তীর্থকে এখানে আহ্বান করব। So I made Shyamkunda and wrote all the holy places there. So Krishna made Shyamakunda and put all the holy places there. এভাবে কৃষ্ণ শ্যামকুণ্ড সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত পবিত্র তীর্থকে সেখানে আহ্বান করলেন। So then Radharani had her Sakhis and dig Radhakunda. Then Srimati Radharani and her Sakhis dug Radhakunda. আর তারপর শ্রীমতী রাধারানী তার সখীদেরকে নিয়ে তিনি রাধাকুণ্ড খনন করলেন। Krishna said, and they cut a canal and let my water flow in. Krishna said that let me cut a canal so that my water can flow into Radhakunda. তো তখন কৃষ্ণ বললেন যে আমি একটা ছোট নালা কেটে দিচ্ছি, তাতে করে আমার জল রাধাকুণ্ডে যেতে পারবে। রাধারানী বললেন, না, আপনার জল কলুষিত। So Srimati Radharani replied that no, your water is contaminated. Sakhi আকাশ গঙ্গা থেকে নিয়ে আসবে। তো আমার সখী তারা ঘট দিয়ে জল নিয়ে আসবে। So my sakhis, they will go and fetch water in pots. আমি আকাশ গঙ্গা From the Akash Ganga. আকাশ গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসবে। Then one personified holy place came out and bowed down to Radharani. But then the personified or personification of the holy places came out and bowed down to Srimati Radharani. এবং তারপর সমস্ত তীর্থের যারা ব্যক্তিত্ব তারা সবাই স্বয়ং তীর্থরা তারা সকলে এসে শ্রীমতী রাধারানীকে তাদের প্রণাম জানালেন। And Radharani said, what do you want? So Radharani asked, what do you want? শ্রীমতী রাধারানী জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও তোমরা? The personified holy places said that we can be in your kunda. The personified holy places said that if we can be in your kunda, তো সমস্ত তীর্থেরা তারা বললেন যে যদি আমরা আপনার কুণ্ডে থাকতে পারি, I forget what the exact words, but it was a very heartfelt request. I don't remember the exact words, but it was a very heartfelt request. আমার ঠিক মনে নেই যে তারা কিভাবে কি কথা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এটা ছিল অত্যন্ত হৃদয় থেকে নিঃসৃত আবেদন।
So Radharani looked at Lalita and asked, her look, she was asking, what should I do? So Radharani looked towards Lalita, and by her look she was asking, what should I do? তো শ্রীমতী রাধারানী ললিতা সখীর দিকে তাকালেন এবং তার দৃষ্টির দ্বারা তিনি যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন যে কি করব। Lalita nodded yes, and Radharani gave the holy place in Radha-kunda. So Lalita Sakhi nodded yes, and Srimati Radharani gave the holy places personified a place in Radha Kunda. তো ললিতা সখী তিনি সম্মতি সূচকভাবে তার মাথা নাড়লেন এবং তখন শ্রীমতী রাধারানী সমস্ত পবিত্র তীর্থকে তার কুণ্ডে স্থান দিলেন। So we see that how Krishna had different relationships with different devotees. So we see how Krishna has different relationships with different devotees. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে ভগবান কৃষ্ণ তিনি তার বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আদান প্রদান করেন, তার বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক রয়েছে। Although he was the Supreme Lord, he would reciprocate with his devotees according to their relationship. Although he is the Supreme Lord, he would reciprocate with the devotees according to their different relationships. যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তা সত্ত্বেও তিনি তার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রসের ভক্তদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক করেছেন। যেমন আমরা এখন রাধা মাধবের পূজা করছি, just like we are now worshipping Shri Radha Madhav. Yeah, we're worshipping Yasoda and Damodar. Just like now we are worshipping Yashoda and Damodar. ঠিক যেমন আমরা এখন যশোদা দামোদরের পূজা করছি। And how Krishna reciprocated with Yasoda. And how Krishna reciprocated with Yashoda. কিভাবে কৃষ্ণ যশোদা মায়ের সঙ্গে তার ভাবের আদান প্রদান করেছেন। Every time Yasoda tried to tie Krishna, his always 2 fingers short. Every time that Yashoda tried to tie Krishna, it was always 2 fingers short. যতবারই মা যশোদা চেষ্টা করেছেন কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য, ততবারই 2 আঙ্গুল করে দড়ি কম পড়েছে। And finally he let Yasoda tired. Finally he left Yashoda tired. এবং শেষ পর্যন্ত তিনি মা যশোদাকে ক্লান্ত দেখে তাকে বাঁধতে অনুমতি দিলেন। Because she was trying. But because she was tired. কিন্তু যেহেতু তিনি because she was trying. যেহেতু তিনি চেষ্টা করছিলেন। Because she did it out of pure love. Because she did it out of pure love. কিন্তু যেহেতু তিনি শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা করছিলেন। So Krishna sadhana কেউ বাঁধতে পারে না। কৃষ্ণকে সাধারণত কেউ বাঁধতে পারে না। So generally nobody can tie up Krishna. কিন্তু তিনি Yasoda rain চেষ্টা কি বলে reciprocate আদান প্রদান। আদান প্রদান।
আদান প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু যশোদার প্রেম ছিল তাই তিনি সেইভাবে আদান প্রদান করলেন। Because Jashoda Mata had pure love, thus Krishna reciprocated with her. এভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন লীলার মধ্যে বিভিন্ন ভক্তের সাথে করলেন। তো এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে আদান প্রদান করলেন। In this way Lord Chaitanya Mahaprabhu also had various reciprocation with different kind of devotees. After everything was arranged that he married the pastime how he married Vishnupriya. যেমন আমরা দেখতে পারি তিনি কিভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। Everything was arranged. And then how everything was arranged. কিভাবে তা সব ব্যবস্থা হয়েছিল। And someone came up to Lord Chaitanya. And then someone came up to Lord Chaitanya. এবং তখন কেউ একজন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন। And he in a joking way he talked to Lord Chaitanya. And he in a joking way talked to Lord Chaitanya. এবং কিছুটা মজার ছলে তিনি চৈতন্য দেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। So you are going to marry Vishnupriya. So you are going to marry Vishnupriya. Ha ha ha. তো মজা করে তিনি বলছেন, ও তুমি তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করতে যাচ্ছ, হা 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 হা। Did you make that sound? I didn't hear it. And so then he went back and told the father of Vishnupriya that my Pandit, he said he don't know about the marriage. So then he went back and told the father of Vishnupriya that Nimai Pandit, he said that he doesn't know about the marriage. তো তারপর সেই লোক চলে গেলেন এবং তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতাকে গিয়ে বললেন যে ও বলল ও তো বিয়ে সম্পর্কে কিছু জানে না। ভগবান বিষ্ণুপ্রিয়া বাবা আমাকে এইভাবে পেয়েছে। এভাবে কি পেয়েছে? He gave me a real lesson. He gave me a real. তো এইভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বাবা তিনি তখন কিছুটা হৃদয়ে একটা অন্যরকম অনুভূতি পেয়েছেন। In this way the father of Vishnupriya Devi, he felt something different in his heart. And every daughter is very dear to the father. And then all of a sudden, and I say, no, I don't know anything. You know that generally every daughter is dear to the father, and then Nimai is saying, I don't know anything. আপনারা জানেন যে কিভাবে সব মেয়েরাই তাদের বাবার খুব প্রিয় হয়। তো নিমাই বললেন যে না আমি জানি না এই সম্পর্কে কিছু। The father, he was broken-hearted. So the father, he was broken-hearted. তো বাবা ভগ্ন হৃদয় হয়েছিলেন এই কথা শুনে। And Lord Chaitanya, he thought, I don't want my devotee to suffer like this. And then Lord Chaitanya, he thought, I don't want my devotee to suffer like this. তখন শ্রী চৈতন্য দেব ভাবলেন যে আমি আমার ভক্ত এইভাবে দুঃখ পাক আমি তা চাই না।
he told one Brahmin, "You want to tell him I'm just joking with the guy." So he told one Brahmin, "You can go and tell her father that I was just joking with that guy." তো তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বললেন যে একজন ব্রাহ্মণকে কি বললেন যে তুমি গিয়ে বলো যে আমি আসলে ওনার সঙ্গে মজা করে বলছিলাম এই কথা। I'm certainly going to marry your daughter. I'm certainly going to marry your daughter. আমি নিশ্চিত রূপে ওনার কন্যাকেই বিবাহ করব। So someone was playing a joke. So Lord Chaitanya played a joke back. So someone was trying to play a joke and Lord Chaitanya played the joke back. তো এভাবে কেউ একজন মহাপ্রভুর সঙ্গে মজা করছিল আর মহাপ্রভু তিনিও তার সঙ্গে উল্টো মজা করে বললেন। But Lord Chaitanya didn't want his devotee to suffer. But Lord Chaitanya didn't want his devotee to suffer. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চাননি যে তার ভক্তরা এর জন্য দুঃখ পাক। Like this, Dhṛtarāṣṭra and Chandrasekhar, they're feeling very much, they're very, very aggrieved because all the Mayavadis, sannyasis were criticizing Lord Chaitanya. Like this, Tapan Mishra and Chandrasekhar Acharya, they were very aggrieved that the Mayavadi sannyasis were criticizing Lord Chaitanya. এইভাবে তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর তারা দুজনে অত্যন্ত হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করছিলেন কেন কি মায়াবাদীরা তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করছিল। Lord Chaitanya decided to all, because the devotees were being very sad. So the Lord Chaitanya decided to go because his devotees were feeling little sad. তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেখানে যাবার জন্য কেন কি তার ভক্তেরা দুঃখের মধ্যে ছিলেন। Like this, sometimes Lord Chaitanya would reciprocate with his devotees. So like this, Lord Chaitanya would reciprocate with his devotees. এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ওনার ভক্তদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতেন। But sometimes he would just have some, he would be absorbed in some pastime of Krishna. But sometimes he would be absorbed in some pastime of Krishna. কিন্তু কখনো কখনো আবার তিনি শ্রীকৃষ্ণের কোনো বিশেষ লীলাতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। Very important. Devotees understand the pastimes of Lord Chaitanya. It is very important that devotees understand the pastimes of Lord Chaitanya. তাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ভক্তেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সমূহ অনুধাবন করুক। তো তারা এমন ভাবে করতেন যেন কৃষ্ণের মতো। তো his behavior was somewhat like Krishna. আবার কখনো তিনি রাধারানীর মতো করতেন, and sometime he would behave like Srimati Radharani. Looking everywhere for Lord Chaitanya. He was missing from his room. So they were looking everywhere for Lord Chaitanya because he was missing from his room.
তো এই জন্য ভক্তেরা তারা সব জায়গাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুঁজতেন, কেননা তিনি তার ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। They looked everywhere. তারা সব জায়গাতে খুঁজতেন। And they found him in ecstatic mood in the Goshala. Then they found him in ecstatic mood in the Goshala. এবং তখন তারা তাকে দিব্য উন্মাদ ভাবে গোশালাতে খুঁজে পেলেন। So his pastimes are very special. So his pastimes are very special. তো এভাবে ওনার লীলাসমূহ অত্যন্ত বিশেষ মহিমান্বিত। And he was doing kirtan around the Jagannath temple. He had 4 kirtan parties, one on each side. When he was doing kirtan around Lord Jagannath's temple, he had 4 kirtan parties, one on each side. যখন তিনি শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে কীর্তন করতেন, সংকীর্তন করতেন, তখন তার সঙ্গে 4টি দল থাকতো, যারা চারদিকে মন্দিরের চারপাশে 4টি দল তারা থাকতেন। Any group getting close to him, he would embrace the dancer. And when any group would get close to him, he would embrace the dancer. এবং যখনই তিনি কোনো বিশেষ দলের কাছাকাছি আসতেন, তখন সেই দলের যারা নৃত্যকারী তাদেরকে তিনি আলিঙ্গন করতেন। Such are the pastimes of Lord Chaitanya. এই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ। Are there any questions or comments? কার কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য রয়েছে? জয় গুরু সুন্দর। Hare Krishna. There is anecdotal story about Prabhupada. He was in Philadelphia one time, and there is an anecdotal story. Srila Prabhupada was in Philadelphia at one time. He was going to give a Bhagavatam class. He was going to give a Bhagavatam class. And the person who read the topic first before Prabhupada gave a class. So it was a story about the Ajamil. And the person who read the purport before Prabhupada's class, it was a story about Ajamila. So when Ajamil saw Yamadutas, he immediately called Narayan. When Ajamil saw the Yamadutas, he immediately called Narayana. But the devotee who read this, he said Narayan, Narayan 3 times. The devotee who read this, he read Narayan, Narayan, Narayan 3 times. So Prabhupada said, have I written that 3 times? Let me see the book. Prabhupada said, have I written Narayan, Narayan, Narayan 3 times? Show me the book. So he said, no, it's only 1 time. The devotee said, no Prabhupada, it's only 1 time. So Prabhupada said, don't add anything, don't subtract anything, don't change anything. So Prabhupada said, don't add anything, don't subtract anything, don't change anything. And he gave instead of giving Bhagavatam class on the Ajamil story, he just gave a class on how the people are changing. So instead of giving a Bhagavatam class on Ajamil story, Prabhupada gave a class on why we should not change what he has given. So Prabhupada said it should be as it is, don't add anything. Prabhupada said it should be as it is, don't add anything. হরে কৃষ্ণ। তো একবার শ্রী প্রভুপাদ একটি স্মরণামৃতের কাহিনীর আছে যে ফিলাডেলফিয়াতে একবার শ্রী প্রভুপাদ যখন ছিলেন
তখন ভাগবত ক্লাসের সময়ে একজন ভক্ত তিনি ভাগবতম থেকে পড়ছিলেন, যেটা ছিল অজামিলের কাহিনী, এবং যখন যমদূতেরা এসছে তখন অজামিল নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। তো সেই ভক্তটি পড়ছিল নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, 3 বার পড়ল। তো শ্রীল প্রভুপাদ তখন জিজ্ঞাসা করলেন সেই ভক্তকে যে আমি কি গ্রন্থে 3 বার লিখেছি নারায়ণ, আমাকে বইটা দেখাও। তো সেই ভক্ত বলল না, 3 বার নয়, 1 বার লিখেছেন। তো প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন যে কোনো কিছু যোগ করবে না এবং কোনো কিছু বিয়োগ করবে না, কোনো কিছুর পরিবর্তন করবে না। এবং তারপর তিনি ভাগবত ক্লাস না দিয়ে, ভাগবত প্রবচন না দিয়ে, কেন তার গ্রন্থে কোনো কিছু পরিবর্তন করা হবে না, তার কথায় কোনো কিছু পরিবর্তন করা হবে না, সেই সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেছিলেন যে কোনো কিছু যোগ না করতে, কোনো কিছু বিয়োগ না করতে এবং কোনো কিছুর পরিবর্তন না করতে। Any other question? Thank you for the comment. One, Mataji. Hare Krishna Maharaj. So could you speak on how rare it is to be a pure devotee? Also, in the nectar of devotion, it states where Dhṛtarāṣṭra became a devotee also by calling out on the rājā. Could you speak on how rare it is to be a pure devotee, and also how Dhṛtarāṣṭra became a devotee by calling out the names of the Lord? হরে কৃষ্ণ। তো আপনি কি দয়া করে বলবেন যে একজন শুদ্ধ ভক্ত কতটা দুর্লভ এবং কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন? Dhṛtarāṣṭra. He was already a devotee. He was already a devotee. ধৃতরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ভক্ত ছিলেন। And Chitraketu, as Chitraketu, offended Lord Shiva. But he offended Lord Shiva. তো যখন তিনি চিত্রকেতু ছিলেন তখন তিনি ভগবান শিবের অপমান করেছিলেন। So he was cursed by Umadevi. So he was cursed by Umadevi. এবং তখন উমা দেবীর দ্বারা তিনি অভিশপ্ত হয়েছিলেন। So I don't know what exactly is the connection. তাই জন্য আমি জানি না যে কিভাবে এর সাথে সরাসরি কোনো যোগসূত্র আছে। Puṁsām, he was Krishna conscious. Kamsa, he was Krishna conscious. কিন্তু কংস কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিল। But in a negative way. কিন্তু বিপরীত বা নেতিবাচক ভাবে। Because he always thought Krishna is the enemy, Krishna would kill him. So because he always thought Krishna would kill him. এবং সে সবসময় ভাবতো কৃষ্ণকে শত্রু ভাবে এবং ভাবতো যে কৃষ্ণ তাকে হত্যা করবে। But he was always thinking about Krishna. কিন্তু সে সবসময় কৃষ্ণের কথা চিন্তা করত। One day his two queens came. One day his two queens came. একদিন তার দুই রানী এলো।
was wearing a white sari, one was wearing a black sari. One was wearing a white sari, one was wearing a black sari. একজন শ্বেত বর্ণের শাড়ি পরিধানে ছিল, আরেকজন কৃষ্ণ বর্ণের শাড়ি পরিধান ছিল। And he said, "Oh no, Krishna and Balaram have come to kill me." And he said, "Oh no, Krishna and Balaram have come to kill me." তখন সে বলল, না না না, কৃষ্ণ বলরাম আসছে আমাকে মারার জন্য। The mantris told him it's your wife. The mantris told him, "It's your wives." তখন মন্ত্রী বলল, আরে এরা তো আপনার স্ত্রী। So he was Krishna conscious in a negative way. So he was Krishna conscious in a negative way. এইভাবে সে নেতিবাচক ভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ছিল। It says that he got sarupya mukti. It says that he got sarupya mukti. তো বলা হয়েছে যে সে সারূপ্য মুক্তি পেয়েছিল। If a demon can get mukti, what a sweet old devotee. So if a demon can get mukti, what to speak of a devotee? তো যদি একটা অসুর সেও এইভাবে মুক্তি পেতে পারে, তাহলে ভক্তের আর কি কথা। I read somewhere that if someone even comes to a Vishnu temple, I remember reading somewhere that if someone even comes to a Vishnu temple, তো আমি কোথাও পড়েছিলাম যে যদি কেউ বিষ্ণু মন্দিরে আসে, they get delivered. তাহলে তার মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। হরি বল। So, when the devotee are anxious to serve Krishna and they want to engage always in his devotional service. So as devotees we are eager to engage in service to Krishna and engage all others in his service. কিন্তু ভক্ত হিসেবে আমরা চাই, হরি বল, কিন্তু ভক্ত হিসেবে আমরা চাই যে আমরা সব সময় সেবাতে যুক্ত থাকতে এবং আরো অন্যান্যদেরকেও সেবায় যুক্ত করাতে। Thank you very much. Thank you very much. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Also in Dhṛtarāṣṭra, he went back to Krishna. So also Dhṛtarāṣṭra, he came back to Krishna. এবং বৃত্রাসুর সে কৃষ্ণের কাছেই ফিরে গিয়েছিল। হরে কৃষ্ণ। Hari Bol. জয় ওম বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ জয়পতাকা স্বামী শ্রী গুরু মহারাজ কি Jai. ইসকন বিবিটি ফাউন্ডার আচার্য শ্রী প্রভুপাদ কি, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি, গৌর প্রেমানন্দে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। শুধু ভক্তবৃন্দ, আসুন প্রতিদিনের ন্যায় আমরা আজও সকলে ভগবান শ্রী নরসিংহদেবের